ne lecture na 13 wanda muke bayani akan Candlestick Bible, inda muka zo magana akan Morning Star da Evening Star. Wannan lecture za mu yi magana akan abu guda biyu wanda ake cewa na farko Morning Star, wanda na biyu shine Evening Star. Wannan wani hanya ne da yake ba da signal mai kyau wanda za ka gane kasuwa tashi za ta yi ko karewa za ta yi. Wannan abin yana matuƙar aiki sosai da sosai 100% ko in ce ma 80% a cikin wannan kasuwar. Bayan sanin su kawai abu ɗaya kake bukata, psychology wannan abun. Menene Morning Star, menene kuma Evening Star? Kamar yadda muka gaya muku, dukkan wani abu da buyers suke da shi, sellers suna da shi. Duk wanda sellers suke da shi, buyers suna da shi. Saboda haka Morning Star yayin da kasuwa take karyewa idan za ta tashi sama shine za a yi forming Morning Star kafin ta tashi sama. So wannan Morning Star din ya ake yin sa? Farko za ga idan kasuwa tana karyewa, na gaya muku za a ringa yin candle din da ake ce mai bearish. Wannan bearish din da ake yi za a iya yin bearish guda ɗaya, sannan kuma a zo a yi ƙaramin wani candle guda ɗaya wanda zai iya zama bearish ne ko bullish ne, kuma wanne candle ya zo di kawai za ka gan shi ƙarami, bai kai wannan bearish din da aka ko in ce bai kai wannan bearish din da aka yi shi a baya ba. Sai kuma na gaba za a samu bullish babba, wanda bullish din zai iya zuwa da full body, zai girma sosai, zai fi girman wannan wanda aka yi na last. Kaga kenan candle guda uku ne suke zama Morning Star. So kamar yadda na gaya muku, na farko zai zo da full body da wick nashi da kuma kamar yadda kuka san bearish, sai kuma ƙaramin candle a ƙasan shi. Ƙaramin candle a ƙasan shi wanda zai iya zuwa bullish ko bearish, sai kuma a zo a samu babban candle mai full body bullish. So wannan ne yake nuna alamun an samu Morning Star. Shi kuma na sama wanda ake cewa Evening Star, yayin da kasuwa take tashi sama kusan tana ajiye bullish ne ko? So za ta yi bullish guda ɗaya da full body da komai kamar yadda kuka san kowane candle. A saman shi kuma za ta iya yin opening wani candle wanda zai iya zama bullish ne ko bearish ne, amma ƙarami ne, ba zai kai girman wanda ta yi a baya ba. To candle na uku da za ta ƙara ajiyewa shine za ta yi bearish. Candle na uku za ta yi bearish, wato jan candle. So in ta yi wannan jan candle din alamu ne na ƙarfin buyers sun ƙare, sellers za su yi pushing wannan kasuwan ƙasa, za su danna wannan kasuwar ƙasa. Kun ga a wannan wajen an samu abin da ake cewa Evening Star, wanda dai kun fahimta kawai magana ake akan wasu candle guda uku, wani formation nasu da yake bada wani yare na buying ko na selling, wanda in a ƙasa suka zo ake ce mai Morning Star, in a sama suka zo ake cewa Evening Star. Saboda haka ba mu je kai tsaye cikin MetaTrader 5 ko Trading View, wanda ko ina kuma za ku iya zuwa ku duba domin ku tabbatar da aikin wannan. Mu gani yanayin aikin da suke yi, mu ga ya ake samun su, mu ga ya kuma aikin su yake kasancewa step by step. Sani magana akan Morning Star kamar da muka rubuta nan da kuma Evening Star. Menene shi kan shi Morning Star din? Wani reversal candle ne wanda yake dawo da kasuwa. Morning Star yana dawo da kasuwa in tana yin ƙasa da kuma yin sama. Shi kuma Evening Star ana yin shi ne a sama idan kasuwa tana yin sama in za ta dawo yin ƙasa. So kuma yake na reversal candle. Kamar da na gaya muku, shi reversal ana magana ne akan juyowa. Muna so kawai mu identify din inda kasuwa ta ringa juyowa. Idan tana yin sama kamar haka, don za ta juyo domin mu samu riba, mu gane dalilin da ya sa ta juyo daga nan wajen domin ta karye mu samu riba. Wata ƙasan nan muna sa ran za ta tashi sama, mu samu dalilin da ya sa ta tashi sama da mu. Kuma a wannan pointin an samu reversal daga uptrend zuwa downtrend, daga nan kuma daga downtrend an samu reversal zuwa uptrend. Sun zo a wannan dalilin akwai abin da ake cewa Evening Star, akwai Morning Star. Evening Star shine a sama, Morning Star kuma shine a ƙasa. So ba mu kuwa bayan da za ku gane, kusan komai in muku da Hausa, safiya ita ce ake farawa. Safiya ita ce ake farawa ko? So shine aka ce Morning Star shine a ƙasa kenan. Kun ga yamma misali ko yamma ko wani abu shine, ko kuma irin rana bi gaba da safiya shi za mu kira ta evening ko umumin ya hantsi ko wani abu dai ko? So wani evening din hantsi zan ce muku da Hausa, musamman yaran gaya muku abin ba, kuma shine ake yin shi bayan safiya kenan, shine a sama. To za mu gane yin da yasa kuma in wannan lokacin ya zo aka yi hantsi rana waye da waye, kun ga sai magana in safiya na ƙare kuma kenan daga hantsin nan muna expecting kasuwa sai zai zabe kenan. To wannan Morning Star din na safe ko shi a ƙasa shi ake fara yi kafin wannan hantsin ko in ce muku rana ko wani abu, shi ne kuma daga baya za a iya ƙara yin sai kuma ka samu wannan dalilin. So amma ba mu bayani dalla
kawai ku gane morning star shine a ƙasa, evening star kuma shine a sama. So ya ake gane morning star, ya ake gane evening star? Yanzu kai tsaye wannan morning star din ba mu fara muku da shi yanda za ku gane shi. Duk inda kuka ga morning star kawai ku identify ɗinsa. Morning star wani formation ɗin candle ne guda uku wanda ake yin babba kamar da yake gani a nan wajen, ake yin babban candle kamar bearish haka a nan wajen, sai a zo a yi wani candle karami. Wannan candle karamin da za a yi zai iya yiwa bullish ne ko bearish ne, amma dai karami ne. Daga nan kuma sai a zo a yi bullish babba. So kuma an samu bearish babba, an samu bullish ko bearish karami a wajen nan, kuma wanne ne aka samu a nan kawai zai amfani. Shi kuma wannan wajen a samu babban bullish. So wannan shi ne ake cewa morning star. Shi kuma ana yin sa a ƙasa ne yayin da ake sa ran kasuwa za ta tashi ake yin sa. For example, kasuwa tana karewa haka, idan aka zo aka yi wannan abun, bayan an yi wannan ƙaramin candle din, wannan shine kamar confirmation candle din da zai baka tabbacin morning star akai. Bayan an gama shi kuma za ka kasuwan ta ci gaba da tashi, za ka kasuwan kawai ci gaba take da tashi sama bayan yin wannan morning star din. So kaga har in kai identify din morning star, ya ka dinga daukan trading hankali kwanci. Shi ana yin sa ne yayin da market take kasa, idan za ta koma sama kawai za a iya morning star inda reversal candle ne wanda yake juyar da kasuwa sama a koma yin sama da kai. Kuma kai dama mu kake bukata kawai ka gano da yin da yasa kasuwa ta tashi ko kuma da yin da yasa kasuwa ta kare. Kaga wannan tashin duk za a iya tashin nan tare da kai, duk kada a iya yin tare da kai sanadiyar kawai morning star da ka sani a wannan wajen, ko in ce ka gane ka iya identify nashi, ka sanya yanayin aikin sa yake. So wannan shine morning star, shine wanda yake tasar da kasuwa sama a reversal candle da muke da su. So kuma kamar yadda muka gaya muku, shi morning star baya zama morning star, dole sai ya zama na candle ne guda uku suke shiruwa suke yin morning star. Wanda na ce muku, na farko a sami bearish babba da full body kato kenan, cikakken candle wanda ake bukata. Na biyu kuma ya zama na karamin candle ne zai zo a tsakiyarsu. Wannan candle din zai iya zuwa bearish ne ko bullish, amma za ku gan shi karami, bai kai wannan candle din da aka yi na farko ba. So candle na biyu shine karami, zai iya zuwa bearish ko bullish. Candle na uku kuma shine zai iya zuwa, ko in ce muku sai ya zo bullish, kuma idan ya zo bullish yana buƙatar ya zo a cikakken candle, ana buƙatar ya zo da full body, ana buƙatar ya zo da dukkan wani abu da candle yake zuwa. So shi yasa na gana muku morning star a zahirin yanda yake. Shi evening star yanayin aikin sa yake a cikin trading. Idan kasuwa tana tashi sama, na gaya ma kana buƙatar ka gano da yin da yasa ta kare domin ka bi wannan kasuwar. So shi evening star ana yin shi ne yayin da kasuwa za ta kare. Idan ka gan shi, kasuwa za ta dawo karewa kenan. So ta yaya ake identify na shi, kawai ake gane shi? Za ka gani da farkon abin da aka fara gani, za ka ga an yi normal bullish cikakken candle kamar haka. Shi ma wannan candle din na biyu yana zuwa ne ko green ko red, zai iya zuwa bearish ko bullish. Shi kuma wannan na ukun nan definitely sai ya zo a ja, bearish kenan, sai ya zo a bearish ba bullish ba. Kuma ana so candle din su zo da full body kamar yadda kuke gani, wannan ma ya zo da full body kamar yadda kuke gani. Wannan shi kuma dai kawai ana so ya kasance karami, kuma a yaya zo ya kasance karamin candle ne. Wannan ma ana so ya zo full body kamar yadda kuke gani, nan ma full body. Wannan shi kuma ko a red zai zo ko a wada kala zai zo ma ya zo, kawai da ana so ya zama na karamin candle. Ta yaya ake gane morning star da evening star a cikin chart, kuma ta yaya ake trading nasu, kuma yanayin aikin su yake kasancewa. So yanzu za mu nuna muku step by step, za mu neme su a cikin chart gani, so za mu neme su kai tsaye. So ku sa mu bincikawa, inda yanzu za mu nemi morning star, za mu nemi evening star for our time frame, wanda mun yi bayani akan time frame sosai. So kamar yadda kuke gani, ga wani guda ɗaya mun samu a wajen nan, ba mu buɗe ta sosai da sosai. Ga mun samu evening star a wajen nan, kamar yadda na gaya muku muna buƙata mu samu candle cikakke mai full body.
So ga candle mai full body mun samu na farko ko, wanda ya zo mana a bullish. Sai kuma muka samu ƙaramin candle, muka samu wanda shi ba shi da irin cikakken body din nan, shi kuma ya zo mana shi ma a bullish again. So amma candle ɗin da muka samu ya zo a bearish, shi ma ya zo mana da body mai kyau, body ɗinsa duk da bai kato sosai ba, amma dai ya zo da body ɗin da ya fi girman wannan previous candle ɗin da aka yi. Kaga kenan mun samu candle guda ukun da muka ce muna nema domin mu gane irin aikinsu, domin mu gani mu san sunansu kuma mu san amfaninsu. Kun ga wannan evening star kenan. Saboda haka ba mu tsallaka mu nemi morning star. Ba mu tsallaka mu nemi morning star. So abin da so ku gani a nan wajen kafin ba mu wuce, ga kasuwan sama take tashi, sai aka yi evening star, kasuwan karewa ta dawo yi ko? Definitely kasuwa karewa ta dawo yi. So a nan wajen me ya faru? Ga morning star ma mun same ta a kusa da wajen. Bayan an gama tashi, an yi evening star, sai kuma aka dawo karewa ko? Kasuwan a nan wajen gashi tana karewa, bayan makin wajen, tana karewa a nan wajen gashi an samu morning star. Morning star din ya take? Gashi nan sai ta zo mana bearish a nan wajen. Bearish a nan candle din ya zo da cikakken body, sai aka mana karamin candle mai karamin body, sai kuma aka zo aka yi bullish. Kun gani? Wannan good example ne akan morning star da evening star, kuma duk a waje daya. Kuma kamar yadda muka bada misalai, haka suka zo mana. Ga evening star din mu, ga full body din mu, ga karamin candle din mu, ga bearish kuma wanda ya karya kasuwan. Bayan ta gama karya kasuwan evening star din nan, to da aka tashi morning star a wajen nan, na gaya mun candle na guda uku yake zama morning star ko? So ga shi candle nan mun samu bearish cikakken body a wajen nan. Saboda haka ma ba mu samu buɗa shi. Kun ga wajen nan da nake buɗa muku, gashi nan mun samu candle din mu yana da cikakken body irin wanda muke bukata. Kun ga shi a nan wajen ko? To ga ƙaramin candle din da muka samu, wanda shi ba shi da cikakken body, sai kuma muka samu bullish, shi ma yana da cikakken body. Kun ga wannan candle guda ukun da muka samu a shirye a waje ɗaya, yana nuna mana kenan mun samu abin da ake cewa morning star. Morning star kuma me yake yi? Tashin kasuwa yake. So shi zai tashi kasuwan a wajen nan domin mu tabbatar da aikinsa ko bai tasar da kasuwan ba. So ba mu duba mu gani ya tashi kasuwa. So kamar yadda muke gani daga nan da aka yi shi, daga nan aka gama yin shi ko? Na gama yin shi sai da ya tashi kasuwa tun daga nan sai da ya zo har nan wajen tukunna. Kun ga ƙarshen inda ya zo an samu tashin, amma ba a san irin tashi sosai ba. Kun ga kenan yana aiki. Shi ma wannan ana tashin da aka yi sai da karya kasuwan sosai. Kun ga wannan sai da aka tashi shi ma again, aka zo aka ƙara karya kasuwan, shi kuma ya tashi ta nan wajen, shi kuma wannan ya karya shi a nan wajen. Kun ga morning star kenan da evening star. So saboda haka ba mu zo mu ƙara nemowa a wani wajen, domin muna so mu samu good examples wanda za su ba mu abubuwan da muke nema. So a nan wajen kamar yadda muke gani gashi mun ƙara samun morning star a wajen nan. A morning star nan mun same su. Mun kewaye ta, ba mu rage mata kala ko kuma ba mu rage mu sa wani kalan. So wannan morning star din, gashi nan mun samu candle namu mai cikakken body. Bayan mun samu candle namu mai cikakken body, mun samu ƙaramin candle ya biyo shi. Na son buɗa muku wanda kowa zai gani. Kun ga wannan kamar ma wanda muka zana ko? So gashi nan a nan wajen. Full body din da muka samu gashi nan mun samu wannan. Sai muka samu ƙaramin candle. Na uku kuma sai muka samu bullish. Ana samun wannan abin da ya faru. Kun ga kasuwan tashin da ta dinga yi? Shi ne kasuwan ta yi ta tashi. Tun daga nan wajen da aka yi morning star. Kamar da na muku sai kun ga morning star tun da aka yi shi kasuwan ta fara tashi. Ba ta dina tashi ba har sai da ta zo nan wajen. Bayan ta zo wajen nan me ya faru? Sai kuma aka yi evening star a wajen nan. Aka yi evening star. So sai da aka yi wannan evening star din tukunna market din da ta hau karewa. Tun da aka yi evening star din da market din take ta karewa kusan haka. Tun daga nan sanadiyar ta ne market din ta dawo karewa. Tun da aka yi evening star. So wannan ɗan saman ma da aka yi kaɗan, morning star aka samu ta da ɗan tashi kasuwan su, tukunna bayan ta tashi kasuwan da ci gaba da karewa. So haka abun nan za ku gani yana ta aiki, kawai mai da hankalinka ne zai sa kai ta ganin su kuma ka dinga gane aikin su. Kun ga anan duk babu su ba ko ina za ka ganta ba, amma dai in kana focusing kaga anan wajen yanzu wajen nan me za mu ce. Nan ma an so a same ta, amma sai ƙaramin candle din namu sai aka mana guda biyu.
sai aka mana guda biyu. Saboda haka aka ce dole sai ka samu psychology wannan kasuwar. Su ma wannan ka gane menene aikin su, inda kaga an samu ainihin candle ɗin da kake nema, an samu ɗaya ko da cikakken body, sai ka ce kana neman bearish ko bullish karami, sai ka samu bearish da bullish karami duka kowanne ka sami, sai ka samu kuma cikakken candle. So amma da aka shiga wannan kai ana so an na muku wannan karatun da kuka kan ba ne bane ko kuma kuna da matsalar psychology ko wani abu, amma bayan nan fa da aka yi wannan kawai kasuwan ta fara tashi. Saboda haka muka ce muku kana buƙatar psychology wannan kasuwar, ka karanci ɗabi'a daga karanci wasa da hankalin da ta ma akan wannan ilimin naka domin tunawa wani abu ba daidai ba ne domin kan ga mistake. So amma wannan mai da hankalinka da practical yau da kullum ne zai sa duk irin wannan abun ba zai dinga so da haka za ka dinga gane na gaskiya, za ka dinga gane fake kuma a ya faru. Ina nan wajen ba mu samu wanda muke nema ba mu samu ba mu nemi na ƙarshe wanda daga shi kawai za mu closing wannan lecture sai kuma mu tsallaka lecture na gaba. So kamar da kuke gani ga nan wajen fine, ga nan wajen mun samu nan kuna gani kasuwan yadda ta yi, sai da ta yi kamar ba za ta zara komai a wajen ba, kamar kawai sama za ta yi, kamar kawai tashi za ta fara yaka. So amma ba da tashi ba sai da ta ba da signal ɗin bayin ta nuna muku fa ni fa tashi zama zan yi. So in za ku taho kenan. So kuna gani tana tashi sama sai ta karye, so sai ta mana cikakken candle ɗin da muke nema, wanda muka ce muna buƙatar mai full body candle cikakke ko. So gashi nan ta bamu, sai muka ce muna neman ƙaramin candle, sai ta bamu ƙaramin candle wanda kun ga wani sa'in ne za ta wani tsada ga green ko. So wannan gashi ta bamu da wanda mun ga mu komai na iya faruwa. Sai kuma ta ƙara mana wani candle ɗin mai cikakken body shi ma, wanda shi ma ya cika yadda muke so. Amma wajen candle ɗin nan wani ya fi wani a nan, wani ya fi wani a cikin guda biyun nan, ba wani matsala ba ne. Kowanne zai iya fin kowanne girma, amma kawai ba a so a gan su irin kanana ko kuma wani babba, wani ɗan mitsitsi ya zama na ɗayan da za a ƙara ya zama ɗan mitsitsi ne bai kai rabin wannan ba, su ba irin wannan ake buƙata ba. So kun ga wannan bayan an yi shi ma kawai kasuwan ta fara tashi. A next lecture za mu dora daga inda muka tsaya, wanda lecture ya kusa zuwa ƙarshe, wanda da mun gama Candlestick Bible ya yi magana akan strategy, psychology, risk management da wasu abubuwa masu muhimmanci. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Shine ƙarshen bidiyo na 13. Kar ka manta kai sharing wannan bidiyon domin yan uwanka su amfana. So abu mai mahimmanci shine ya zama na komai da kake kana rubutawa. Iya mai da hankalinka, iya focusing ɗinka, iya nasararka a rayuwa akan duk wani abu da kake son yin achieving. Allah ya taimaka ya ba mu sa'a.